saying that the law allows the police to use lethal force. The question that the pursuit of justice must help us to answer is whether if there is any police officer who used their weapon. Na mtazamaji, waziri wa usalama wa mambo ya ndani Mheshimiwa Kithure Kindiki akiwa kwenye bunge la kitaifa siku ya leo aliwatetea maofisa wa usalama ambao walitumia nguvu zaidi kwa kuwajeruhi na kuwaua waandamanaji wa Gen Z ambao waliingia kwenye bunge la kitaifa tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka ni wa 2024 ili kupinga ule mswada wa fedha wa mwaka wa 2024, na ni jambo ambalo Kithure Kindiki ameweza kufafanua siku ya leo kwenye bunge la kitaifa na kusema kwamba maofisa wa usalama wanaruhusiwa kuwapiga risasi waandamanaji wakati inabidi. Lakini mtazamaji, katika kile kisa ambacho kiliweza kutokea pale kwenye bunge la kitaifa ni kwamba wale waandamanaji hawakuwa wamebeba silaha yoyote, lakini maofisa wa usalama walitumia nguvu na kuwapiga risasi live bullets, hata hazikuwa rubber bullets. Mtazamaji wangu, kuna watu ambao waliweza kupoteza maisha yao kutokana na majeruhi ambayo ilisababishwa na kupigwa risasi na wale maofisa wa usalama. Na mtazamaji, nataka nikupe fursa uweze kuona vile ambavyo Kithure Kindiki amewatetea maofisa wa usalama siku ya leo ili waendelee kutumia nguvu zaidi kwa waandamanaji ambao wamekuwa wakiandamana kwa njia ambayo ni ya amani. Alafu tutaendelea mtazamaji. The 42 according to a record, even though normal media and through ISK and other LSK and other organizations say the number is much higher. Actually, yesterday in the news they talked about 61 cases and several numbers are still missing up to now. You have admitted quite a number of these so-called people who were killed by bullets. And obviously those are police bullets. And obviously you must have a traceability mechanism to know who was assigned what gun, what kind of ammunition was assigned. Is it possible to trace and follow up and know exactly which police officer shot any particular member of these 42 who have died? And that being the case, having been killed, as we have clearly said, weapons bought by the people of Kenya, what measures have you put in place to ensure the bereaved families, the families who lost loved ones, their breadwinners, their hopes in life, what measures has the government put in place to compensate, even assuage or relieve their pain? What measures has the government put in place? Thank you, Chair. Chair, I would like to respond to the further intervention by the honorable member as follows. That I have not admitted that any Kenyan was killed by the police. What I said is that some died because of bullet wounds. The process of proving the owner of the gun that discharged a killer bullet is a forensic process. And I am not ruling out the possibility that a police officer may have used their firearms outside the law. But just 2 comments there, Chair, which I honestly believe are in the best interest of the country for me to say at a time like this one, when we are grappling with serious balances. On one hand, we have a country to keep safe from crime, and on the other hand, we have also a country that has a constitution that gives wide-ranging liberties, including civil liberties. I want to say these 2 things. That firstly, Chair, police are allowed to use lethal force. Let's start from there. Police are allowed to use lethal force to kill, depending on the circumstances. There are parameters. Those firearms are supposed to neutralize dangerous criminals who pose danger either to the life of a police officer themselves or to the lives of the people. And I think that's a general principle. I am not trying to say
that any of these cases fitted there. I'm just saying that the law allows the police to use lethal force. The question that the pursuit of justice must help us to answer is whether, if there is any police officer who used their weapon, whether that use was within the parameters permitted under the law. If they were not within the parameters, then that police officer must be held accountable. And I know I have been briefed, IPOA is already at an advanced stage of doing that investigations. It requires forensics. You can trace the bullet to a gun and the license, who owns that gun. The second point, and while I'm at that on the police use of force, I would like to, if you look at, for example, what happened in America on January 6, 2020, which, well, remotely could be similar to what we had, maybe not exactly, because those characters who came to Parliament were not coming for fun. Many of you members were there. They were not coming for fun. They were coming to burn down Parliament and kill people, basically. They were not coming to demonstrate and ask for the finance bill not to be passed. They were coming to cause grave harm. In fact, 2 days after that event, after we frustrated the effort to burn down Parliament and kill members, we arrested a suspect at 4 a.m. outside Parliament carrying fuel, intending to go and raise down the premises of Parliament. So, the action we took on that day, therefore, and I'm not preempting the investigations, some lives were lost in the process. But I wanted, again, to be fair to our democracy, to compare that with what happened in the US on January 6, 2020, the attack on Capitol Hill, which was actually an attack on American democracy, forced the Senate of the US to make certain decisions and use violence, including harming people, to make a political statement. Lives were lost in that country, but they have never discussed that matter. No media, no... Mtazamaji, Kithure Kindiki amekuwa kimya kuhusiana na vile ambavyo maofisa wa usalama walitumia nguvu zaidi na kusababisha vifo za vijana wa Gen Z ambao walifaulu kuingia kwenye bunge la kitaifa tarehe 25, wakati hawa vijana walikuwa wanapinga ule mswada wa fedha wa mwaka wa 2024. Na siku ya leo Kithure Kindiki akiwa kwenye bunge la kitaifa ameweza kuelezea ni vipi ambavyo ilitendeka mpaka ikafika kiwango wale maofisa wa usalama ama polisi wakaanza kutumia live bullets kwa waandamanaji ambao hawakuwa wana silaha yote, waandamanaji tu ambao walikuwa wamebeba maji na pengine kitambaa. Yani ni waandamanaji ambao hawakuwa wamekuja vita, lakini ilifikia mahali mpaka wale maofisa wa usalama wakaanza kuwafyatulia risasi, wakawajeruhi wengine na wengine wakaweza kuuawa kutokana na ile police brutality ambayo iliweza kushuhudiwa hiyo siku ya tarehe 25 pale kwenye bunge la kitaifa, ambapo vijana wengi waliweza kupoteza maisha yao. Na siku ya leo Kithure Kindiki amewatetea wale maofisa wa usalama ambao walitumia nguvu zaidi kuwapiga risasi wale waandamanaji. Yani sisi mtazamaji wangu tunasubiria kwamba pengine Kithure Kindiki angekashfu hicho kitendo, lakini kwa mshangao wetu mtazamaji wangu, Kithure Kindiki ana support kile ambacho kilifanywa na hao maofisa wa usalama, na ni kitendo ambacho mtazamaji wangu hakikufurahisha Wakenya wengi, mpaka aliyekuwa Inspector Generali wa polisi kwa wakati ule Mheshimiwa Japhet Koome alilazimika aweze kujiuzulu, kwa sababu Wakenya walikuwa wanamkashifu wakimwambia kwamba yeye ndo ameruhusu vitendo kama hivyo viweze kutendeka, na hatimaye alilazimika tu kujiuzulu mwenyewe kwa sababu Wakenya walikuwa wanamsukuma ajiondoe na hata apelekwe gerezani, kwa vile ambavyo maofisa wake wa usalama ndio walikuwa wanatumika kupambana na vijana wa Gen Z,
vijana ambao hawakuwa wamejihami na silaha yoyote. Na Wakenya sasa wanasema ya kwamba huyu Kithure Kindiki ndiye anataka kuja kuchukua nafasi ya Rigathi Gachagua iwapo Rigathi Gachagua atafanyiwa impeachment. Kama ana utu kabisa na hawa vijana wa Gen Z, saa hii bado yeye ni waziri wa usalama wa mambo wa ndani. Je, wakati atafikia kiwango cha kuwa deputy president? Si inaonekana mtazamaji wangu, Kithure Kindiki ni mengi ambayo tutatarajia kutoka kwake. Kwa sababu sasa hivi kuna njama ya Rigathi Gachagua aweze kuondolewa kwenye ile nafasi yake ya deputy president. Alafu Kithure Kindiki achukue hiyo nafasi. Alafu nafasi ya interior security ichukuliwe na Kimani Ichung'wah. Nafasi ya kiongozi wa walio wengi bungeni ichukuliwe na Ndindi Nyoro. Alafu ile nafasi ya Ndindi Nyoro itachukuliwa na Kimani Kuria. Kwa hivyo unaona mtazamaji vile hiyo serikali itakuwa imetengenezwa. Deputy President Kithure Kindiki, Kimani Ichung'wah achukue CS Interior, alafu Ndindi Nyoro akuwe kiongozi wa walio wengi bungeni. Yaani ni serikali ambayo sasa itakuwa ni serikali ambayo Wakenya watakuwa wanaiogopa. Yaani iwapo maandamano yatatokea Kithure Kindiki akiwa ndio deputy president, inaonekana mambo hayatakuwa mazuri kwa upande wa wale waandamanaji. Na mtazamaji, pia unakuomba uweze kuacha maoni yako hapo kwenye sehemu ya comment section kuhusiana na vile ambavyo unaona Kithure Kindiki ameanza kuwatetea maofisa wa usalama. Huyu ndio kiongozi ambaye atakuja kuiongoza nchi ya Kenya kwa njia ambayo inastahili iwapo Rigathi Gachagua atatoka, ama ni kiongozi ambaye atakuja kuongoza nchi ya Kenya kwa njia ambayo ni tofauti na uongozi wa Rigathi Gachagua. Mtazamaji, na kuomba uweze kujiunga nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, ndipo siwe kwanza kuzipata hizi habari punde tu zinapotendeka. Usiende mbali, nitakuwa na vipunde na mengi zaidi ya kukufahamisha.